request for the 3 refuges and the 5 precepts. Phante tisaranena saha pancha silang thamang yachami anukahang katwa silang detame phante dutiyampi tatiyampi ahang phante tisaranena saha pancha silang thamang yachami anukahang katwa silang detame phante. Dear Phante, could you unmute? Yamahawaramidam vadita. Ama Phante. Namo dassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammāṃ saranang gacchāmi, Sanghaṃ saranang gacchāmi. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammāṃ saranang gacchāmi, Sanghaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Tisarana gamanam paripurna. Ama Phante. Panadipada viramani sikkhabadam samadhiyami. Panatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Adena dana viramani sikkhabadam samadhiyami. Adinadana viramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu mecchājara viramani sikkhabadam samadhiyami. Kamesu micchāchara viramani sikkhapadam samadhiyami. Musāvāda viramani sikkhabadam samadhiyami. Musāvāda viramani sikkhapadam samadhiyami. Sura meraya majja pamadatthana viramani sikkhabadam samadhiyami. Sura meraya majja pamadatthana viramani sikkhapadam samadhiyami. Tisaranena saha panca silang dhammam sarudam gatawa apamadena sambadita. Amma Phante. Vừa rồi thì sư đã hướng dẫn bảo trì thông quy về ngũ giới, thì bây giờ con xin thỉnh sư thuyết pháp và mời cô Hà sư hỗ trợ dịch cho lớp ạ. We would like to request Phante to deliver the Dhamma for the class today.
Okay. Okay, we have to start from here. I want to take some briefing from the last week. Yeah. What is the message? It is only in Vietnamese. I don't understand. Okay, so this is the last week we talk about that. So I want to take some notes from last week. So last week, briefly to say, we talk about the 6 things. Yeah, 6 things. What are the 6 things? So the first one, these 6 things. If you want to get a nibbana, or if you want to get a supernormal power, or if you want to get a liberation from the samsara, you have to fulfill these 6 things. Yeah, we talk about that. So the first one, virtue, in Pali, sila, and concentration, samadhi. But here, it mentioned as a consciousness, citta. Yeah, but sila, virtue, concentration, samadhi, and a threefold understanding. For the threefold understanding, you can see here, jati panya. Yeah, jati panya. So here translation is a knife understanding. In other words, jati panya means the consciousness you have received at the time of the Bodhisanti, you know, the first consciousness when you were born. Yeah, but rebirth linking consciousness. Yeah, so this is jati panya. It is called the knife understanding. And second is a vipassana panya. Here, I hope you understand this one. When you are born without knowledge. You cannot get the supernormal power or higher level of consciousness, like a supramundane consciousness. You cannot. Yeah. So you must have the jati panya as well to get the to get the liberation from the samsara. So second is a vipassana panya. Even though you are born with the knowledge, if you don't practice the vipassana, or if you don't get the inside knowledge, you cannot reach the nibbana or sotapaddi, etc. And next, panya understanding is pariharika panya, that can guide all affairs. So the threefold understanding. And the last one is ada, is a virya. So these 6 things are very much important to reach the final goal of nibbana. Yeah, sila, virtue, samadhi, concentration, and panya, 3 panya, jati panya, vipassana panya, and pariharika panya. And the last one is virya, ada. So these kinds, if you fulfill these 6 kinds of the qualities or practice, you can get the liberation or final goal of nibbana. Thì trong buổi học ngày hôm trước đó thì sư đã hướng dẫn, đã dạy cho mình 6 cái yếu tố mà bất cứ ai khi mà muốn chứng đắc đạo quả niết bàn, muốn thoát khỏi cái sự trầm luân trong biển khổ luân hồi và muốn chứng đạt thần thông đi chăng nữa thì cần phải thuần thục 5-6 cái yếu tố này. Đầu tiên đó là giới hành, bởi vì giới hành được xem là nền tảng. Cái tiếp theo đó là sự định tâm hay là định samadhi, và yếu tố thứ 3, thứ 4 và thứ 5 đó là 3 cái loại trí tuệ. Loại trí tuệ đầu tiên là Jatipanya. Cái loại trí tuệ này có
từ khi mà một người được phôi thai trong cái bụng mẹ, ngay cái mà tâm tục sinh của họ xuất hiện. Và trí tuệ thứ hai đó là Vipassana. Thì cái trí tuệ này nó phải có khi mà một người thực hành thiền Vipassana. Mình lưu ý ở đây rằng đối với trí tuệ đầu tiên là Satipanya thì nó có ngay sau khi mà mình cái tâm tục sinh bắt đầu một kiếp sống mới. Nhưng mà ở cái loại trí tuệ đầu tiên này thì nó hoàn toàn không có, gọi là không có cái tuệ giác. Cho nên đó là mình nếu mà muốn có trí tuệ đó, thì mình còn phải thực hành thiền Vipassana. Bởi vì nếu mà một người họ được tục sinh, nếu mà một người họ được sinh ra, nhưng mà nếu mà họ không có thực hành thiền Vipassana thì mặc dù họ có kiến thức về trí thức về thế gian đi chăng nữa, thì nếu không thực hành thiền thì cũng không thể nào mà giải thoát được. Và trí tuệ thứ ba đó là Pariharika Panya. Thì đây là cái trí tuệ có được từ cái sự phòng hộ. Và yếu tố thứ 6 đó là Viriya, đó là sự tinh tấn hay là nỗ lực. Thì khi mà một người thuần thục và viên mãn 6 cái yếu tố này thì người đó mới có thể chứng đắc đạo quả niết bàn và mới có thể chứng đắc được các tầng thánh, chẳng hạn như là nhập lưu chẳng hạn. Và có như vậy thì mới có thể thoát khỏi cái vòng luân hồi. Okay, so today we will talk about this introduction of these books. So here, let's look at the first paragraph. The dispensation's goodness in the beginning is shown by virtue. Because of the passage and what is the beginning of the profitable things, virtue that is quite purified, and because of the passage beginning, the not doing of any evil, virtue is the beginning of the dispensation, and that is good because it brings about the special qualities of non-remorse and so on. So here, the key point is virtue is the beginning of the dispensation. So why the virtue is the beginning of the dispensation? You know, even today, before we start the class, we start with the taking the 5 precepts. The precept is a virtue, yeah, morality or whatever, yeah. So virtue is very much important in Buddhist practice, yeah. The most important. If you don't keep the precept, you cannot continue the other practice, yeah, other higher practice. So the beginning of the dispensation is virtue. So in your life as well, if you cannot keep the precept, for example, at least 5 precepts, yeah, at least 5 precepts. If you are killing or if you are intentionally harming other living beings, and if you are stealing, if you are committing sexual misconduct, if you are lying and all the time, if you are drinking alcohol all the time, you cannot continue the other practice, yeah, other higher practice. So that's why in your life, to get even small happiness, you need to keep the precept. Without virtue, you cannot continue your life peacefully and happily. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu tiếp với phần nói về cái sự tốt đẹp của giáo lý ở chặng đầu được nêu bằng giới. Bởi vì giới là một cái nền tảng của tất cả, gọi là giới là một cái nền tảng, cho nên là trong cái và trong cái đoạn kệ này á, trong cái bài, trong cái đoạn này thì có đề cập một cái câu đó là
vì gì là khởi điểm của các thiện pháp? Thì câu trả lời là chính là giới hoàn toàn thanh tịnh. Và trong câu pháp cú 183 cũng có một cái câu đó là không làm mọi điều ác. Thì chính vì điều đó cho nên giới được coi là khởi đầu của giáo lý, và giới tốt đẹp vì nó đem lại những cái đức tính đặc biệt là nó không có khiến cho người khác cảm thấy sự hối hận. Và vì sao giới được xem là một cái nền tảng, là khởi đầu của giáo lý? Chẳng hạn như ngày hôm nay, trước khi mà lớp học này bắt đầu, thì tất cả quý vị đã thọ trì 5 giới. Giới là một cái nền tảng. Những cái điều giới mà quý vị thọ trì đó được gọi là một cái nền tảng. Và giới được coi là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái phương pháp thực hành của đạo Phật. Bởi vì nếu mà không có giới hạnh thì rất là khó bề để mà có thể tiếp tục những cái phương pháp thực hành cao hơn. Và trong cái cuộc sống cũng vậy. Nếu mà một người họ không có thọ trì tối thiểu là 5 giới, nếu mà họ cố ý hãm hại cái mạng sống của những chúng sinh khác, họ cố ý trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì rõ ràng họ không thể nào mà thực hành không thể nào mà sống cái đời sống phạm hạnh hay là thực hành theo những cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và chính vì điều đó cho nên nó rằng để có được cái cuộc sống cho chính mình được hạnh phúc và cũng mang lại sự hạnh phúc cho người khác thì cần phải thọ trì giới, và tối thiểu là 5 giới. Bởi vì nếu mà không có giới làm nền tảng thì rất là không thể nào mà đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh. You know, here there is a 3 words. Yeah, this the Buddha's admonishment. Admonishment. Yeah, the Buddha always teach these 3 things. Yeah, in Pali, every day, they say we call the Ovada Patimokha. Yeah, before the there's no Vinaya rules. Only these 3 things the Buddha always remind to the bhikkhus. The first one is Sabba Papasa Akrana. And the meaning is not to do any evil. Yeah? Not to do any evil. And second is Kusalasami, to do good deeds. And the third is Sajjata Pariyo Dapanan, means to purify the mind. So these 3 things is the main purpose or main instruction of the Buddha Sasana. And even though there are a lot of instruction, a lot of teachings, but if you practice only these 3, that's enough. Not to do any bad things, not to do any evil things, to do good deeds, and to purify the mind. So these 3 is the brief teachings of Buddhism. Có 3 cái từ, có 3 cái câu mà Đức Phật luôn luôn dạy tất cả những vị tỳ khưu trước khi mà các vị đó làm cái lễ là Ovada Patimokha. Thì 3 cái điều đó, thứ nhất là Sappa Babasa Aka Ranang. Thì cái câu này có nghĩa là tránh làm mọi điều ác. Và câu thứ hai đó là Kusalasami Sampada. Câu này có nghĩa rằng là hãy làm các điều lành. Và câu thứ ba đó là Sachitta Pariyo Danang. Sachitta Pariyo Dapanan. Sorry. Pariyo Dapanan. Pariyo Dapanan. Thì câu này có nghĩa là hãy thanh lọc tâm. Thì cái câu này được đề cập trong Pháp Cú 183 là không làm mọi điều ác, hãy làm mọi điều lành và thanh lọc tâm. Thì và 3 cái câu này là cái mục đích chính của tất cả những cái lời Đức Phật dạy. Mình có thể biết rằng là Đức Phật dạy vô số những cái điều hay lẽ phải, vô số những cái lời dạy rất là quý giá.
lời dạy nào của Đức Phật cũng rất là đáng để mà tôn kính. Tuy nhiên chỉ cần thực hành theo 3 cái câu mà vừa mới đề cập thì cũng là đã đủ rồi, bởi vì trong 3 cái câu đó nó đã gói gọn tất cả cái tinh thần, cái tinh hoa của đạo Phật. So why it is read, you understand now why the virtue is the beginning of the dispensation. Sabba papasa agrana, not to do any evil. Yeah, not to do any evil. This is a virtue, sila. Yeah, sila. So here I would like to introduce a little bit about the sila. Yeah. So if we talk about the sila morality, we should know the 10 unwholesome actions. Yeah, 10 unwholesome action, or the opposite is a 10 wholesome action. So here, if you understand the 10 unwholesome action, you understand that unwholesome action as well. Yeah, wholesome action and wholesome action. So there is 3 kinds of physical actions. The first one is Panati Pada Viramani. Viramani, it means refraining. Yeah, refraining. Panati Pada is a taking life or killing or harming. Yeah, harming. So Panati Pada Viramani, refraining from taking life. This precept encourages practitioners to abstain from intentionally causing harm or killing any living beings. Here, why we say that intentionally. Sometimes when we are walking, we step on the animals, insects, not animal, yeah, insects, and then some insects are die, yeah, some insects die because of our step. So without intention, it is not called the we are breaking the rules. Yeah, so that's why it should be intentional, causing harm and killing any living beings. So by this precept, it promotes compassion and respect. So all the living beings, they want to survive, they want to live, and if we don't have the compassion, we want to harm or we want to kill. Yeah, and respect for all forms of life. You know, in other religions, you know, in Christian and other religions, in the Bible, the God creates, yeah, God creates animal to play with them, you know, to play with them. Even in the 10 Commandments in the Bible, they said not to do human beings only. Human beings only. That is the difference between Buddhism and other religion. So animals are created to be eaten and to be play, yeah, to be play. So, but according to the Buddhism, all forms of lives in this universe, all animals, all insects, all living beings wants to live happily and peacefully. So that's why we have to respect all forms of life. So not only human, but also other insects, small or big, any living beings. So we should not kill, yeah? So Panatipata Viramani. So this one is one physical actions. If you refrain from taking life, you keep the Panatipata Viramani precepts, yeah? So second one is Adena Dana Viramani. So all these you have already know, but just digesting, yeah, digesting to understand more about the Buddhist practice. So Adena Dana Viramani, refraining from stealing. This precept advises against taking what is not freely given. Yeah, this one also you have already know that, and it encourages honesty, integrity, and respect for others' possession and property. We can say like a compassion and respect as well.
no problem. Yeah. So, for example, we are very afraid of losing our property. Yeah. We don't like losing our properties. If someone steals your things, you don't like. And at the same way, you have to, you should have had the sympathetic conscience. Yeah. If I take others' property, others' possession, they will not like. In the same way, I also don't like if others take mine. So like this, yeah. So honesty, integrity, and respect, it encourages, yeah. So next one is kamesu mecha jara viramani, refraining from sexual misconduct. This precept emphasizes maintaining appropriate and respectful sexual relationship. As a human being, as a lay people, you have a partner, and you have wife and husband. So between husband and wife, you should, as a husband and wife, you should maintain appropriate and respectful sexual relationship. This one also very much important to live happily and peaceful. Yeah, to get a peaceful and happy family. Yeah, it encourages practitioners to avoid engaging in sexual activities that cause harm, such as adultery or sexual exploitation. So these three is the basic precept of the physical actions. But there are a lot of precepts, yeah, a lot of kinds of morality in Buddhism, but this is the basic. So if you want to get higher level of life, you have to refrain from these three, at least. If you cannot refrain from these three, you cannot continue practicing the higher level of Buddhist teaching. Đầu tiên thì sẽ tìm hiểu về cái phần giới hạnh, và trong cái phần giới hạnh đó thì mình sẽ đi kỹ hơn. Đầu tiên là sẽ đề cập đến 10 cái phước thiện, 10 cái nghiệp thiện đó, và đối lập với nó là 10 cái pháp bất thiện. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu rõ ràng 10 cái pháp bất thiện này thì đồng nghĩa chúng ta sẽ hiểu được 10 cái pháp thiện đối lập của nó. Thì trong 10 cái pháp mà bất thiện đó thì nhóm đầu tiên là liên quan đến những cái pháp bất thiện mà thể hiện qua thân. Thì cái đầu tiên đó là Panatipata Veramani. Thì cái chữ Veramani đó có nghĩa là cố ý tránh xa. Và cái Panatipata đó là liên quan đến cái việc là giết hại mạng sống của chúng sinh khác. Thì cái điều giới này nó khuyến khích cho cái người mà thọ giới là cố ý tránh, cố ý gây tổn hại hoặc là giết hại bất cứ cái chúng sinh nào. Và bởi vì ở đây thì nhấn mạnh đến cái chữ là cố ý. Bởi vì đôi khi mà chúng ta đi ở trên đường mình vô tình mình giẫm phải những cái con côn trùng và khiến cho nó chết. Và bởi vì cái hành động của mình là không có cái cố ý ở trong đó, cho nên là sẽ không có ý nghĩa rằng là mình sẽ phạm cái giới này. Và cái điều giới này nó thúc đẩy cái lòng trắc ẩn và sự tôn trọng đối với tất cả mạng sống của tất cả những chúng sinh hữu tình. Bởi vì bất cứ chúng sinh nào cũng đều muốn được sống. Và nếu mà chúng ta không có lòng từ để tôn trọng cái sự sống của những chúng sinh khác thì chúng ta sẽ có cái khuynh hướng là cướp đoạt cái mạng sống của những chúng sinh ấy. Và ở trong những cái tôn giáo khác, chẳng hạn như Thiên Chúa giáo chẳng hạn, thì trong kinh thánh có đề cập rằng là Chúa Trời là cái người kiến tạo ra muôn loài, kiến tạo ra động vật. Và kiến tạo ra động vật chỉ để sao? Cho con người đùa giỡn hay là chơi cùng thôi. Cho nên trong kinh thánh có đề cập rằng không có được giết hại mạng sống, nhưng mà gì? Mạng sống của con người thôi.
không có giết hại mạng sống của con người mà thôi. Đây là điểm khác biệt giữa đạo Phật và những tôn giáo khác. Theo đạo Phật, tất cả chúng sinh trong vô lượng vũ trụ đều có cái nhu cầu được sống, đều muốn sống hạnh phúc và bình an. Chính vì điều đó chúng ta cần phải tôn trọng tất cả cái sự sống của tất cả chúng sinh hữu tình. Chính vì vậy đừng có giết hại bất cứ chúng sinh nào. Điều giới thứ hai đó là không có trộm cắp hay là lấy của khi mà chưa có được sự cho phép của người khác. Cái điều giới này khuyến khích người thọ giới là không nên lấy của khi mà chưa được cho phép. Nó khuyến khích cái sự trung thực và tôn trọng của cải và tài sản của người khác. Bởi vì chúng ta đã hiểu, ít nhiều đã hiểu điều giới này rồi, nhưng ở đây chúng ta cần phải hiểu thêm, hiểu kỹ hơn để mà có thể thực hành được tốt hơn. Bởi vì tất cả chúng ta đều có cái cảm giác là sợ mất đi cái của cải tài sản của mình. Mình không có thích bất cứ ai lấy đi cái của cải tài sản của mình, tước đoạt đi cái của cải tài sản ấy. Cũng tương tự như vậy, người khác cũng sẽ không có muốn cái của cải tài sản của họ bị mất đi, bị lấy cắp. Cho nên cái điều này nó giúp cho chúng ta tôn trọng của cải của người khác. Và khi mà chúng ta làm điều đó thì người khác cũng sẽ tôn trọng lại cái của cải tài sản của mình. Và cái điều tiếp theo đó là không có tà dâm. Cái điều giới này là nhấn mạnh đến cái việc duy trì các mối quan hệ tình dục phù hợp với cái tôn giáo. Bởi vì là cái con người, đặc biệt là những người cư sĩ sống cái đời sống mà có vợ có chồng, thì làm sao để mà cái mối quan hệ, cho nên là khi mà sống như vậy thì cần phải làm sao để mà duy trì cái mối quan hệ vợ chồng để xây dựng một cái đời sống hạnh phúc và bình an. Khi mà mình tôn trọng cái người vợ, người chồng của người khác, khi mình tôn trọng hạnh phúc của người khác thì mình cũng sẽ gọi là, thì trong chừng mực nào đó thì mình mới có thể là có được một cái cuộc sống hôn nhân gia đình nó viên mãn. Và cái điều giới này nó khuyến khích cho cái người thọ giới tránh tham gia vào các cái hoạt động gọi là những cái việc gọi là ngoại tình, những cái việc mà tình dục gây hại hoặc là bóc lột tình dục người khác. Thì ba cái điều này là ba cái điều giới này là nền tảng. Tất nhiên thì có Đức Phật dạy rất là nhiều cái điều giới, nhưng mà ba cái điều mà liên quan tới cái thể hiện qua thân này là nền tảng. Và nếu mà chúng ta không cố ý tránh xa ít nhất là ba cái điều này thì chúng ta không thể nào tiến bộ hơn trong cái việc mà gọi là không thể nào tiến bộ hơn trong cái việc trau dồi những cái cấp độ cao hơn, sâu hơn theo lời dạy của Đức Phật. And next is 4 kinds of verbal actions. Yeah. So this one also mostly you have already know that, but let me emphasize a little bit about that. So the first one is a Musawada Viramani. Yeah, Musawada Viramani Sikkhapadam Samadhiya. Musawada Viramani is a refraining from false speech. This means abstaining from lying, deceit, or any form of speech that is intentionally false or misleading. Yeah, so this what is the most important. What is a musawada? Intentionally false or misleading speech. And it encourages truthful communication. So if someone is, you found out that someone is always talking false, yeah, and using misleading words, and their communication will not be good. Yeah, so it encourages truthful communication, also very much important, to live happily in the society, and discourage spreading rumors or engaging in dishonesty. Yeah, if you tell truth, it shows you are honest. If you tell lies, it shows you have the dishonesty. Yeah, so Musawada Viramani, this precept as well, very much important. And next one is Pisuna Vacha
Viramani. Pisuna Vaja Viramani, refraining from divisive speech. Divisive speech. This involves avoiding speech that creates discord, disharmony, or separation between individuals and group. So this one also you can find in every society, even in between countries as well. There are a lot of pisuna vaja, a lot of divisive speech. For example, if a country wants to make a friendship, and at the same time, they use a lot of divisive speech to fight with other countries like that. And also at this in your society as well, if two people are loving each other, but if you want to get the love from one of them, and you use the divisive speech, and you put the divisive speech between them, and they separate. So that is called the pisuna vaja. That one also very dangerous, very dangerous for the society. So that's why by fulfilling or by refraining from the divisive speech, it promotes unity, understanding, and reconciliation. So this one also very much important to get a happy and a peaceful society. And the next one is Parusa Vaja Viramani, refraining from harsh speech. This refers to abstaining from using words that are harsh, offensive, or hurtful. So this one also very important in your family, in your society. If you use harsh speech all the time, you are not loved by others. You will be hated by others. Oh, he is very offensive person. He is always using the hurtful speech, something like that. And so it encourages speaking with kindness and compassion. If you lost the kindness and compassion, and you use a harsh speech, and the words that are coming out from your mouth will be harsh and also hurtful or offensive, and it will not make please to others. So towards other, compassion towards other, fostering goodwill and understanding. So the last one is Sampaplapa Viramani, refraining from ideal or gossiping speech. This entails avoiding frivolous or useless speech. Sometimes we make a conversation without purpose, without purpose. You don't know why we are talking such words, you don't know. And also the gossip as well included here. So gossip, why you are talking gossip? Even though you don't know exactly what's happening, and you don't know about the person who are going to talk about. So gossip as well is no use. No use in the idle chatter or engaging in conversation that is unbeneficial. By talking gossip, you don't have any benefit from that, or leads to distraction. It encourages mindful and purposeful speech. So why we talk the gossip, because we don't have the mindfulness. If we have the mindfulness, we never speak. We never speak the frivolous or useless speech. And purposeful speech, focusing on meaningful and beneficial communication. So if we talk something, it should be meaningful and beneficial, and that might be good communication. So that's why these 4 kinds of verbal actions as well, very important to practice. And also
it will be the first beginning of the higher practice of Buddhism. Và tiếp theo đó là 4 cái hành động liên quan đến lời nói. Đầu tiên đó là Musawada Veramani. Cái điều giới này có nghĩa rằng là mình không có nói lời dối trá. Điều này có nghĩa là không có nói dối, không có lừa lọc, hoặc là bất cứ cái hình thức nói nào mà cố ý nói sai sự thật hoặc là gây hiểu nhầm. Bởi vì cái lời nói của mình nếu mà mình nói sai sự thật thì có thể khiến cho người khác hiểu nhầm và có thể là gây ra những cái hậu quả không có mong muốn khác. Bởi vì nếu mà một người họ nói thật thì họ có thể được xem là một cái người chân thực. Còn cái người mà luôn nói dối đó, cái người đó rất là khó để mà khó nhận được cái sự tin tưởng từ người khác, là một người không có đáng tin cậy. Thì cái điều giới mà không có nói dối nó khuyến khích cái sự giao tiếp trung thực và không có khuyến khích lan truyền tin đồn hoặc tham gia vào những cái hành vi không có trung thực. Cái tiếp theo đó là Visuddhimaggha Veramani. Điều này có nghĩa là không có nói lời gây chia rẽ. Chúng ta có thể chứng kiến là cái điều này rất là nhiều trong xã hội, bất cứ xã hội nào, bất cứ cái quốc gia nào. Và trong cái thế giới ngày hôm nay có rất là nhiều quốc gia họ sử dụng cái phép này. Bởi vì ví dụ như là có những cái quốc gia họ thiết lập cái mối quan hệ hữu nghị với nhau, nhưng mà sau đó họ dùng cái phép ly gián, nói lời chia rẽ để mà gây xung đột, gây chiến tranh giữa các quốc gia. Hoặc là nếu mà những người nào mà họ có cái sự ghen tị, khi mà họ thấy hai người nào đó hoặc là hai cái nhóm người nào đó có cái mối thâm tình rất là sâu đậm, rất là tốt đẹp, và họ không có thích điều đó, cho nên là họ cố gắng ly gián, chia rẽ, khiến cho cả hai bên không còn hòa hợp nhau như trước. Thì cái sự ly gián và chia rẽ này là một cái yếu tố rất là nguy hiểm trong bất cứ một cái xã hội nào. Cho nên nếu mà mình thực hành cái việc cố gắng tránh xa nói lời gây chia rẽ thì nó sẽ khuyến khích, thúc đẩy những cái lời nói chân thực, tạo sự đoàn kết, hiểu biết và hòa giải lẫn nhau. Điều thứ ba đó là Parusavacha Veramani. Cái điều này có nghĩa là không có nói lời thô ác. Điều này được đề cập đến cái việc là mình không có sử dụng những cái lời nói thô lỗ, xúc phạm hoặc gây tổn thương người khác. Bởi vì nếu mà một người nào đó nói những cái lời khó nghe, những cái lời thô bỉ, độc ác, thì dù trong xã hội hay là trong cái phạm vi gia đình thì cũng khó bề khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Và nếu mà một người lúc nào mà cũng nói năng cộc cằn, khó nghe, thì người khác họ rất là khó gọi là thương không nổi. Hoặc là có những người, và cái người đó sẽ bị những người khác ghét bỏ. Và chính vì điều đó cho nên nếu mà chúng ta cố gắng tránh xa cái việc nói thô ác thì nó sẽ thúc đẩy mình mở rộng cái lòng từ, lòng trắc ẩn và sự nhạy cảm đối với những người khác, đồng thời nuôi dưỡng cái thiện chí và sự hiểu biết lẫn nhau. Điều cuối cùng đó là Sampapalapa Veramani, nghĩa rằng là không có nói những cái chuyện tầm phào hay là ngồi lê đôi mắt. Điều này đòi hỏi người nói phải tránh xa cái việc nói những câu chuyện phím luận, phù phiếm, vô ích, vô bổ, không có đem lại lợi lạc gì cả. Và ở đây nhấn mạnh đến cái chữ đó là gì? Ngồi lê đôi mắt, gọi là tầm phào, bà tám đó. Bởi vì cái việc mà nói chuyện phím nó không có đem lại bất cứ một cái lợi ích nào, và đôi khi nó còn khiến cho cái việc gọi là mình sẽ bị phân tâm. Bởi vì sao mà chúng ta lại nói những cái câu phím luận không có lợi ích gì hết? Bởi vì chúng ta không có chánh niệm. Bởi vì nếu mà có chánh niệm thì chúng ta sẽ không bao giờ nói những cái lời vô bổ, tầm phào, nói chuyện phím luận như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nói điều gì đó thì phải cân nhắc đến những yếu tố, chẳng hạn như cái lời nói của mình nó có lợi ích nào hay không,
lời nói của mình có ý nghĩa hay không, có đúng thời đúng lúc hay không. Cho nên đây là những cái yếu tố rất là quan trọng mà mình cần phải trau dồi, cần phải thực hành trong cái đời sống hàng ngày và trong cái cuộc tu. Và có như vậy, đây được xem là gì? Là cái bước đệm đầu tiên để mà mình có thể tiến bộ hơn trong cái việc làm theo những cái lời dạy của Đức Phật. Okay, so the last group is 3 kinds of mental actions. Yeah? The first one is abhijja. Abhijja, this is unwholesome. Yeah, unwholesome. I will write the opposite is anabhijja. Yeah, but if you understand the unwholesome mental actions, then you will understand about the wholesome mental actions. So the first one is abhijja, greed or covetousness. Abhijja refers to the mental state of greed, covetousness, or excessive desire. So normally you may find the words lobha. Yeah, lobha is a greed. Yeah, greed. But abhijja, if you use the abhijja, then it's mostly it refers to the excessive desire. It's a more, lobha is a normal greed. Abhijja is always thinking about others' property. How can I get it? How can I get it? Lobha is a general usage for the desire, but abhijja is excessive desire. You are always thinking, your thoughts are always influenced by getting others' property all the time. Yeah, all the time. So this means abhijja. Yeah, excessive desire. It is the strong attachment, we can say. Yeah, strong, very strong attachment, and a craving for sensual pleasure, material possessions, mostly from other people's, yeah, the material possessions of others, and worldly pursuits. It is considered a hindrance to spiritual progress and leads to dissatisfaction and suffering. So here, as long as your mind is occupied with the abhijja, you cannot practice meditation. You cannot get a higher level of meditation state. Yeah. So abhijja is a very dangerous obstacle or hindrance to spiritual progress, and always it leads to the dissatisfaction and suffering. If you look at someone, if he is thinking about something to get, and if he has not the satisfaction with what he has, and he cannot practice the meditation, samatha and vipassana meditation. So abhijja. So the opposite of the abhijja is called in Pali anabhijja. Yeah, anabhijja is the opposite. There's no excessive greed, or there's no strong attachment. Yeah, anabhijja. And second one is a vyabhada. Yeah, hatred or ill will. Vyabhada encompass negative mental states such as anger, hatred, ill will, resentment, and hostility. So all these words indicates is a hatred, like a dosa. Yeah, like a dosa as well. It is the opposite of loving kindness and compassion. So if your thought occupying with the vyabhada, you don't have the loving kindness and compassion towards other living beings. Yeah. So vyabhada creates inner turmoil, damage relationships, and perpetuates negative emotions and conflicts. So if you have a vyabhada, such a mental action in your mind, there is an inner turmoil in your mind. Yeah. So already damaged relationship with other people, and it perpetuates negative emotion and conflicts inside your mind.
Yeah, so that's why as long as you have the vyabhada or anger, hatred, evil, resentment, and hostility, you cannot practice the work to reach the higher level of meditation states. Yeah. So this vyabhada, the opposite of the vyabhada is avyabhada. Yeah. Avyabhada, it means there is no hatred, ill will, resentment, or hostility. Yeah. So the next one is Mecha Deity, round view. Yeah. Mecha Deity refers to wrong understanding or distorted views about the nature of reality. It has very, very wide meaning. Very, very wide meaning, but briefly to say, it is the belief in the permanence of things that are impermanent. Actually, there is no permanent thing in the world, but if you have the Mecha Deity, sometimes you hold it, you keep it as a permanence. You think it as a permanent. Yeah. The belief in a fixed and independent self. Independent self. You know, actually, according to the Buddhism is anatta. Yeah, anatta. There's no self. There's no self. But in some philosophy or some idea, there is a self. In some religion as well, it is stated that the self is inside our body. It is controlling everything. It is creating everything what's happening in our life. There is a self, according to some ideology. But according to Buddhism, there is no self. There is only cause and effect. Yeah, cause and effect. So it's a Mecha Deity is belief. There is self inside our body. And also the denial of cause and effect. There's no cause and effect. Yeah, the Buddhism always mention that everything is cause and effect. Yeah, and karma wada. Yeah, karma wada. So, Mecha Deity is considered a fundamental obstacle to spiritual development and liberation. So, as long as you have the round view, there is an obstacle in your heart, in your mind, to spiritual development and liberation. So, the opposite of the Mecha Deity is Sama Deity. It's a right view. So only you have the Sama Deity, you can continue to the spiritual development and liberation. So here, so altogether, 3 kinds of physical action, 4 kinds of verbal action, 3 kinds of mental actions, altogether 10. So the above 10 actions are called 10 Sucharita Dhamma. Yeah? Sucharita Dhamma in Pali, in English, 10 wholesome actions. The opposite is 10 Ducharita Dhamma, 10 unwholesome actions. So here we talk about the virtue is the beginning of the dispensation. So at least 10 wholesome action, you need that. And if you refrain from the killing, stealing, etc., so you we can say you are fulfilling the virtue. Then you have fulfilled the beginning of the dispensation virtue. So then you can continue other step. Yes.
Và tiếp theo đó là 3 cái hành động mà liên quan đến cái tâm, cái ý á. Đầu tiên á, đó là apicca. Apicca có nghĩa rằng á, là tham lam hay là thèm muốn. Apicca đề cập đến một cái trạng thái tâm tham lam, thèm muốn, ham muốn quá mức. Ở đây á, bởi vì nó có một cái từ đồng nghĩa đó là chữ lopa. Nhưng mà cái chữ lopa này á, thì nó chỉ có nghĩa rằng là cái gì? Là cái sự ham muốn bình thường thôi. Còn cái chữ apicca này nó nhấn mạnh đến cái sự gì? Thèm khát, ham muốn tột cùng. Đặc biệt là gì? Luôn luôn nghĩ đến cái việc sở hữu những cái gì mà người khác có, hay là luôn nghĩ đến cái việc là gì? Làm sao để có được những cái của cải tài sản, những cái vật mà người khác có. Lúc nào trong tâm cũng thường trực cái suy nghĩ này, ham muốn quá độ. Và chính vì cái ham muốn quá độ như vậy nó dẫn đến một cái sự dính mắc cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên là bất cứ khi nào mà cái tâm nó bị gọi là ám ảnh bởi cái suy nghĩ thèm khát những cái của cải tài sản, những cái vật của người khác, thì cái người đó không thể nào thực hành thiền được. Và chính điều đó cho nên người ta cũng không thể nào mà tiến xa hơn trong cái đời sống tâm linh tinh thần. Cho nên nó là cho nên cái sự dính mắc và cái khao khát mạnh mẽ đối với những cái thú vui nhục dục là rồi của cải vật chất và những cái hình thức mà theo đuổi của thế gian á, thì cái điều này là được xem là một cái trở ngại rất là lớn cho tiến bộ tâm linh, và đồng thời nó có thể dẫn đến cái sự bất mãn và đau khổ. Và nếu mà một người lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để có được những cái của cải vật chất của người khác và người đó không hài lòng với những gì mà họ có, thì cái người này rất là khó để mà thực hành thiền, cả thiền Samatha lẫn thiền Vipassana. Thứ hai đó là Pyapada. Cái này có nghĩa rằng là cái sự hận thù hay là ác ý. Thì Pyapada bao gồm các cái trạng thái tinh thần tiêu cực, chẳng hạn như là giận dữ, hận thù, ác ý, oán giận và thù địch. Khi mà tâm của một người bị ám ảnh bởi cái sự hận thù hay là ác ý này, thì đồng nghĩa với cái việc tâm của người đó không có tồn tại cái lòng từ và cái sự và tâm bi mẫn. Chính vì điều đó cho nên nó có thể làm tổn hại đến cái mối quan hệ giữa người và người, và đồng thời nó làm tổn hại đến cái tâm của người đó. Và chính vì điều đó cho nên cái người ấy không thể nào mà thực hành tiến bộ hay là đi xa trong cái đời sống tâm linh tinh thần. Và Vyapada, sự hận thù hay ác ý, nó đối nghịch với tâm từ và tâm bi. Nó gây ra cái sự xáo trộn nội tâm, nó làm tổn hại các mối quan hệ và kéo dài những cái cảm xúc cũng như là những cái xung đột tiêu cực trong cái tâm của người đó. Thứ ba đó là Miccha Ditthi, là tà kiến. Và cái chữ tà kiến ở đây có nghĩa rằng là cái sự hiểu biết sai lầm, sự hiểu sai chấp lầm, hoặc là về cái bản chất của thực tại. Nghĩa rằng là gì? Có nghĩa rằng lúc đó là người ta rơi vào cái sự điên đảo mộng tưởng, cho rằng những cái vô thường thì cho rằng nó thường còn mãi mãi, cho rằng những cái gọi là những cái bản chất của nó là đau khổ lại cho rằng là hạnh phúc, cho rằng không có một cái ngã nào tồn tại thì lại cho rằng có một cái tôi, một cái ngã tồn tại mãi mãi, hoặc là cho rằng những cái mà không có đẹp đẽ thì cho rằng là gì? Đẹp đẽ. Thì người đó tà kiến, thì lúc mà bị rơi vào tà kiến thì có nghĩa rằng họ có một cái niềm tin vào một sự, chẳng hạn như sự trường tồn của những thứ vô thường, niềm tin vào một cái tôi cố định và độc lập, hay là thậm chí là phủ nhận cái luật nhân quả. Và theo đạo Phật thì không có một cái tôi, một cái ngã nào cả. Nhưng mà theo nhiều cái tôn giáo khác, hoặc là thậm chí có nhiều cái trường phái, nhiều cái ý tưởng cho rằng là có một cái tôi, một cái ngã nó ở bên trong cái tấm thân này, và chính cái tôi, cái ngã đó nó kiểm soát, nó điều động, điều khiển tất cả mọi thứ. Nhưng mà trong đạo Phật nhấn mạnh đến cái tính vô ngã này, và chỉ đề cập không có một cái ngã nào cả, nhưng mà tất cả là do nhân duyên
tất cả là do nghiệp và quả của nghiệp, tất cả do nhân duyên vận hành. Cho nên một người khi mà họ có tà kiến thì họ cứ tin rằng có một cái tôi tồn tại ngay trong cái tấm thân này, và họ phủ nhận cái sự vận hành của nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên khi nào mà ta có tà kiến, cái tâm bị ám bởi những cái suy nghĩ tà kiến này, thì chúng ta không thể nào mà giải thoát được. Và đối lập với tà kiến đó là chánh kiến, samadhi. Khi mà có chánh kiến thì ta mới có thể tiếp tục thực hành, tiếp tục có đạt được sự tiến bộ trong đời sống tâm linh, và chính vì vậy mới có thể giải thoát được. Thì đối lập với apicca đó là anapicca, đối lập với vyapada là avyapada, và đối lập với micchaditthi là samadhi. Và tổng cộng lại có 3 cái hành động liên quan đến thân, 4 hành động liên quan đến lời nói, và 3 cái hành động liên quan đến cái suy nghĩ, thì tổng cộng lại là 10. Và 10 cái pháp mà bất thiện này trong tiếng Pali được gọi là Sucharita Dhamma, và đối lập 10 cái pháp mà bất thiện này trong tiếng Pali được gọi là Duccharita Dhamma, và đối lập với nó là Sucharita Dhamma. Cho nên nếu mà chúng ta cố ý tránh xa 10 cái pháp bất thiện này, cũng đồng nghĩa rằng là gì? Chúng ta đang trau dồi 10 cái pháp thiện. Cho nên, và 10 cái pháp thiện này được gọi là gì? Nền tảng, được gọi là giới. Và giới được gọi là nền tảng, là điểm khởi đầu của cái con đường thanh lọc tâm trên cái bước đường gọi là gì? Tiến tới cái sự tiến bộ tâm linh tinh thần, hướng đến cái sự giải thoát. Cho nên nếu mà chúng ta cố ý tránh xa 10 cái pháp bất thiện này, đồng nghĩa rằng chúng ta cũng hoàn thành đặt cho mình một cái nền móng rất là vững chắc trên cái con đường, trên cái đạo lộ giải thoát. So here, the virtue is the beginning of the dispensation, and we talk a lot about that, and that is good because it brings about the special qualities of non-remorse and so on. So if you refrain and if you break all these physical action, verbal actions, and mental actions, there you will be remorseful. Yeah, remorseful. You will get a lot of bad results in life. So that's why you cannot continue to the spiritual development and a higher state of meditation level. So here in the Buddhist teaching, there is a potential results. Yeah, 4 kinds of potential results of unwholesome deeds. If you break one of the precepts, or if you kill somebody or something, some animals, if you steal, if you engage in the sexual misconduct, if you drink liquor, better here there's a no drinking liquor, yeah, directly, yeah. And if you are telling lies and divisive speech, harsh speech, gossip, etc., and also you have a lot of abhijja, vyabada, and miccha deity. These 4 kinds of results are you have to receive. You may have to receive after you have breaking the precepts. So the first results is atta nuwada paya. Yeah, atta nuwada paya. I will not explain detail about the Pali meaning. So this term refers to the fear of self-recrimination or remorse. Yeah. So Attanuwada Paya is internal consequence
of engaging in unwholesome actions. So we can say self-contamination. If you kill, after you kill somebody, you may think that nobody knows, nobody know you killed that person, but in your mind, yeah, internal consequence you have already. Oh, I killed somebody. You feel remorse, you regret, and also you feel guilty. You feel guilty or you feel shame and inner turmoil due to their own conscience and moral compass. So after you break, in case you break in one of the precepts and in your moral compass, you feel not good. You feel guilty. I'm not a good person. I did very bad things like that. This is Adhanuwada Paya. You are living with the fear of self-recrimination or remorse. So Adhanuwada Paya, there is no one knows you are a bad person, but you alone knows. You know yourself, I'm a very bad person. I talk always lie. You know, for example, if we talk false, yeah, and if we tell lies to other and we feel not good, oh, I lied to them, I should not lie, I should tell the truth, like that. So in your moral compass, there is inner internal consequences of unwholesome action is already there. So it is the fear of facing negative consequences within oneself. Yeah, not from others, within yourself. There is a negative consequence already. So that's why the Buddha encouraged not to do any evil. So because even though no one knows you are doing bad things, but you know yourself. And that's why there is a negative consequences within yourself. So this is the first bad results of unwholesome deeds. So next is Paranuwada Paya. Paranuwada Paya means fear of blame or criticism from others. So this one is not like the first one. The first one, no one knows you are doing bad things. Second one's, other people knows what you are doing. So that's why they blame you, they criticize you, and they are talking a lot of bad things. Oh, you are a very bad person. Yeah, you are killing, you are committing sexual misconduct, you are stealing. They condemn you, they blame you, they criticize you a lot from other. This one also very dangerous. Yeah, very dangerous. It's very shameful. We are living in a society. If other people are talking about very bad, yeah, talking about you very bad, then you should be fear of such things, because we are living in a society. So Paranuwada Paya is the second bad result of the unwholesome deeds. It is the external consequences of unwholesome actions, where individuals face social disapproval. When you go somewhere, hey, don't associate with him, with her. She is not good, he is not good, like that. Social disapproval or social punishment, where we should not associate with him or with her, like that. And contamination from others. It is the fear of negative consequences that arise from being held accountable by society. This is a Pranuwada Paya. So this one also very, very bad results. You know, if we are told as a bad person by the society, then it's not good to live in that society. Yeah. So Pranuwada Paya also very bad results. And next one is a Danda Paya. Danda Paya
it signifies the fear of punishment or retribution. It is the consequence of unwholesome action that result in face legal punishment. If you kill somebody, you have to go to jail. This is legal punishment. Yeah. If you steal others' property without that is not given, you have to go to jail or you have to pay fine. Yeah. So this is a legal punishment. Is called the danda paya, or commit repercussion or impact. Yeah. Commit impact. Legal punishment is more direct to translate the danda paya. It includes the fear of experiencing suffering or negative consequences as a direct result of one's harmful actions. So it is the direct result. Yeah. If you do the bad things such as killing, you have to go to jail or you have to receive a lot of bad consequences. Yeah. So this is a danda paya. So the next one is not in this life. It is called the dukkati paya. Dukkati paya, the fear of unfortunate or unfavorable rewards. This is not in this life, just it is afterlife. If you do the one of the bad things, yeah, unwholesome actions, and with this action, if you may be reborn in next life, you have to receive the unfortunate or unfavorable rewards, such as niraya, hell, yeah, hell or animals, like that, yeah. It refers to the karmic consequences of engaging in unwholesome action that can lead to being reborn in unfavorable realms, yeah, or states of existence such as lower realms, niraya or apaya. Yeah, apaya, you have already know about this. Apaya, or states of intense suffering. So this is the 4 kinds of bad results of unwholesome deeds. So the Buddha never said, hey, don't do that, you should not do that. Never give command, just give advice. If you do the bad things, unwholesome things, you have to receive such a result like that. It is your choice. Yeah, it is your choice. Oh, I want to do the unwholesome. I'm very happy to do the unwholesome things. Do it. Yeah, if you want, but you have to receive the bad result as well. And the Buddha mentioned briefly 4 kinds of bad results of unwholesome deeds if you do one of the previous unwholesome actions. Sally, unmute. Yeah, sorry Bante. Nếu mà chúng ta quy phạm bất cứ một cái điều giới nào mà đã đề cập là trong 10 cái điều mà bất thiện đó, thì cái kết quả là chúng ta sẽ cảm thấy hối hận, ray rứt, khó chịu về những cái hành động xấu mà mình đã làm. Đồng thời thì chúng ta cũng sẽ nhận được rất là nhiều những cái quả báo rất là xấu trong cái kiếp sống này và trong những kiếp sống sau. Cái gọi là cái quả xấu đầu tiên đó là gì? Trong kiếp sống này thì cái người đó rất là khó để mà cái tâm an định để mà tiếp tục cái việc thực hành thiền. Và trong đạo Phật á, thì Đức Phật có dạy rằng là gì? Một người khi mà họ đã phá giới hay là phạm một trong 10 cái bất thiện nghiệp đó thì có 4 cái kết quả mà cái người đó sẽ phải nhận được. Nếu mà cái người đó cứ như có thể là giết người, giết mạng hạ, giết chúng sinh khác, là trộm cắp lấy của không cho, rồi ngoại tình tà dâm, uống rượu các chất say, rồi khởi lên những cái tâm ham muốn chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, hay là sân hận, hận thù, muốn giết hại ai đó, vân vân, thì họ sẽ phải nhận lại những cái quả
rất là xấu. Thì một trong và cái quả đầu tiên đó là Atanuva Dapaya. Thì cái thuật ngữ này nó đề cập đến cái nỗi sợ là tự buộc tội chính mình, hay là cảm thấy ăn năn hối hận về cái điều xấu mà mình đã làm. Thì khi mà một người họ làm điều xấu như vậy đó, thì cái lương tâm của họ sẽ lên án trước, và họ sẽ bị, cái người họ cảm thấy rất là nóng, rất là khó chịu, bởi vì cái sự ray rứt nó luôn luôn ám ảnh cái tâm trí của họ, và họ sẽ có những cái suy nghĩ thường trực, chẳng hạn như mình không phải là một người tốt, mình đã làm rất là nhiều điều xấu. Và chính vì cái việc mà lương tâm luôn luôn ray rứt như vậy, họ không có được an lạc và hạnh phúc. Cái việc mà họ làm xấu đó thì không có ai biết cả, chỉ một mình họ biết, nhưng mà sao cũng đủ khiến họ rất là đau khổ, bởi vì cái lương tâm nó không cho phép họ. Cho nên nó cái quả đầu tiên, quả xấu đầu tiên đó là gì? Đó là cái hậu quả này, cái quả xấu này nó xuất phát từ bên trong của cái người đó, và nó khiến cho cái cá nhân đó cảm thấy rất là tội lỗi, xấu hổ, rối loạn nội tâm do lương tâm cắn rứt. Và đây là một cái nỗi sợ này á, là gì? Sợ phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực ngay trong chính bản thân mình. Hậu quả thứ hai đó là Paranuwadapaya. Thì cái thuật ngữ này nó biểu thị cái nỗi sợ hãi khi mà người khác khiển trách hoặc là chỉ trích. Khi mà một người làm điều xấu thì người khác biết những gì mà họ làm, và khi mà người khác biết được điều đó thì họ chỉ trích, họ đổ lỗi, họ phê phán, và thậm chí có nhiều trường hợp là họ đi bêu rếu những cái người xung quanh khác, chẳng hạn như cái người đó, cái cô đó, cái anh đó là một người xấu, đừng có nên nói chuyện, đừng có nên giao du, đừng có nên kết thân với cái người đó. Thì rõ ràng rằng trong cái cộng đồng mà mình đang sống, trong cái xã hội mà mình đang sống, mình sẽ bị những cái người khác lên án, chỉ trích, nói xấu. Thì nếu mà sống trong cái tình huống như vậy thì rõ ràng mình cũng không có được cái sự bình an và hạnh phúc. Và cái việc mà bị chỉ trích hay lên án như vậy, đây là một điều rất là nguy hiểm và rất là đáng để hổ thẹn. Và mình rất là khó để mà có thể đối diện với những cái cộng đồng, với những cái người mà mình sống cùng. Cho nên dù mình sẽ mang luôn mình sẽ luôn mang thêm một cái tâm trạng là gì? Sợ hãi khi mà mình đi bất cứ nơi đâu. Bởi vì khi mà đi đến đâu đó thì kiểu như cái cảm giác sẽ có cái người tránh xa mình. Đây là một cái nỗi sợ xuất phát, gọi là một cái nỗi sợ từ bên ngoài. Khi mà cái người đó họ làm những cái điều xấu thì họ sẽ phải đối mặt với sự phản đối, phán xét, lên án của xã hội. Và nỗi sợ hãi này nó xuất phát từ cái việc là gì? Phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Thứ ba đó là Dandapaya. Thuật ngữ này nó biểu thị cho cái nỗi sợ hãi về cái hình phạt hay là cái quả báo. Chính xác hơn thì thuật ngữ này là gì? Sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cái tội ác, về những cái hành động xấu mà mình làm. Chẳng hạn như nếu mà một người giết người thì người đó sẽ bị đi tù, và đời sau kiếp khác thì họ sẽ phải chịu cái quả báo rất là nặng nề từ cái việc mà giết người đó. Hoặc là nếu mà một người nào đó trộm cướp của cải tài sản của người khác thì sẽ bị ở tù, hoặc là sẽ phải đóng phạt rất là nhiều. Thì cái hậu quả thứ ba nó liên quan đến pháp luật, sẽ bị pháp luật trừng trị. Ở đây thì cũng có nói một chút xíu về cái việc mà những cái hành động bất thiện đó nó có thể khiến cho cái người vi phạm là gì? Phải chịu cái nghiệp báo. Thì đây là một cái yếu tố nó hơi sâu xa. Và ở cái hậu quả thứ ba này thì nó bao gồm luôn cái nỗi sợ phải trải qua đau khổ hoặc là hậu quả tiêu cực do cái việc mà hành động xấu của một người. Và cuối cùng đó là Dugatipaya. Cái điều này thì nó đại diện cho cái nỗi sợ về cái sự tái sinh ở những cái khổ cảnh.
hoặc là những cái kiếp sống không có hạnh phúc. Chẳng hạn như một người mà họ làm một cái điều xấu ở trong kiếp này, thì ngay trong kiếp này cái quả đó nó chưa có trổ, nhưng mà trong kiếp kế tiếp thì cái quả đó nó sẽ trổ. Và chẳng hạn như một người khi mà họ giết người thì kiếp sau đó thì họ sẽ phải nhận cái quả báo cực kỳ xấu, có thể là tái sinh thành súc sinh, hoặc là có thể tái sinh vào cõi địa ngục. Và cho nên là cái hậu quả cuối cùng đó, nó liên quan đến cái quả nghiệp mà cái người đó sẽ trong đời sau kiếp khác, là người đó sẽ tái sinh ở những cái kiếp sống rất là bất hạnh, những kiếp sống thấp kém, và phải chịu đựng những cái đau khổ tột cùng. Đức Phật thì không có bao giờ dạy rằng này, không được làm điều này, không được làm điều kia, phải làm cái này, phải làm cái kia. Không có mang cái tính ép buộc như vậy. Tất cả là quyền lựa chọn của quý vị. Nếu mà mình biết được điều đó thì quý vị hoàn toàn có cái quyền lựa chọn cái cách sống đời của mình. Sống tốt hay là sống thiện hay là sống ác là hoàn toàn nằm trong cái quyền lựa chọn. Và mình cũng sẽ biết được rằng dù bất cứ điều gì mình làm, thiện hay là ác, thì tất cả mình sẽ nhận được những cái quả báo tương ứng hay là những cái quả nghiệp tương ứng. So I think you understand the lower rings, yeah? There's a 4 abaya, yeah? 4 abaya. You know, there is a 32 rims, sorry, 31, yeah? 31, 4 abayas, and human, yeah? Human, manusa, 1, and 6 deva, 6, yeah? Deva, 6, and 20 Brahma. 20 is a Brahma wall. Rupa Brahma, yeah, and 4 Arupa, yeah, 4 Arupa. So, sorry, Arupa. So out of this 31, altogether 31. Here lower rim means here 4 apaya, yeah, niraya, hell, and angry ghosts, yeah, angry ghosts, and animal. So another one is peta, yeah, peta. No, hungry ghost is a peta. Atula. Asura, yeah, Asura, yeah, Asura. So here lower means is like that, yeah. But some people may be new, but some people already learned about that. Ở đây thì sư có giải thích rõ hơn về 4 cái cõi khổ. Thì trong tam giới đó là mình sẽ có 31 cõi, là có 4 cõi khổ, 1 cõi người hay là nhân loại, 6 cõi trời dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Thì trong 4 cõi khổ đó thì gồm có địa ngục, Asura, súc sinh và ngạ quỷ. Thì ở đây nhấn mạnh rằng là nếu mà mình làm những cái điều bất thiện đó thì mình có thể là tái sinh vào 4 cái cảnh khổ này. Và 4 cảnh khổ này là gì? Địa ngục, súc sinh, Asura và ngạ quỷ. So today we have finished this paragraph. Virtue is the beginning of the dispensation. So the next week we have to continue to the concentration is the middle of the dispensation. We will discuss in next day why the concentration is the middle of the dispensation. So I think we will continue in next week. Yeah, next Friday, coming Friday.
Ngày hôm nay thì chúng ta đã đi xong cái phần đầu tiên, đó là giới hạn là cái nền tảng trên cái con đường phát triển tâm linh tinh thần. Và buổi thứ 6 thì mình sẽ tiếp tục đến phần tiếp theo, đó là gì? Mình học về cái phần định, là cái đạo lộ, là gọi là cái nhánh chính giữa của cái con đường này, của con đường thanh lọc tâm này. Và mình sẽ học là lý do vì sao mà định được xem là cái nhánh giữa, cái đoạn giữa của cái con đường thanh lọc tâm. Yeah. Thì buổi học ngày hôm nay thì đến đây cũng kết thúc. So Dipante, before we stop the class, please guide us how to set the merit. Yeah. Okay. Where is here? Wait a minute. Oh. There's... Wait a minute. Jump in. Yeah. And Pata Numodana. I alone recite, yeah, and Siali and other people who can read Pali, you all can read together, yeah. Sư thì sẽ đọc tiếng Pali trước thôi, và quý vị nào có thể đọc tiếng Pali thì mình có thể tụng theo ạ. So only Pali language we will recite, not English one, yeah. Yes, Bante. Idawadaja amehi sambandam punya sambandam sabbe dewa numodandu sabba sambadi seniya. Idawadaja amehi sambandam punya sambandam sabbe nara numodandu Sabba Sambadi Sediya Idawadaja Ami Sambadam Punya Sambada Sabbe Sada Numodandu Sabba Sambadi Sediya Kada Ami Yam Punya Dogaran Ajasa Duga Ponyene dena nibbana sigamba boma de maya dancha ponyam mayan de ma pawesu disu banina de sabedam bamode dawa sukhan labandu sabanda imina ponya kamina mame bala samagamo Sadan samagamo hodu yawanibana badiya Kayina waja chitina pamadina mayagada Achayang kamami bandi Uri panya dathaganda Idami ponya aswakiya wahahodu Idami punya nibbanasa pajiyodu imami punya bagan sabasadanam bajimi idano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo idano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo Idano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo. Sadhu, sadhu, sadhu. There are some messages in Vietnamese I cannot read. Yeah, so
Some people would like to rewatch the video of this class today. So I Okay. just told them they can watch the video on your YouTube channel and send Okay. the link. Yeah. Okay. 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 So see you next Friday. Bye bye. Thank you so Thank you. much. Thank you, thank you so much, cô Đông. Con cảm ơn cô ạ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô.